I'm really happy to be here, and I'm really sorry I don't speak any Russian. And I speak a lot, and I speak fast, so if you don't understand, so just do like this, so that it's like, and he will be translating. Я говорю очень много, очень быстро. Вот, к сожалению, не говорю по-русски, вот, но если я буду говорить слишком много и быстро, да, покажите, где вот такой жест, это я сразу пойму, что пора восстановиться. Yeah, and I'm from Finnish Lapland. I don't know how much you said who I am or where I'm from. And I'm an ambassador for Haglofs, and that's how I came here. Jenni амбассадор бренда Haglofs. Вот, она родом из Лапландии, так что это ее родной регион. And I started skiing at the age of 2.5, and that's my home resort, so yeah, that's where I started. Да, она начала кататься на лыжах в возрасте 2,5 лет, вот, и Пюха это ее родной регион, она родом оттуда. And as a junior I did mogul skiing, and I started with some ski cross, but I got really seriously injured, so that was like the beginning and the end at the same time. Да, она занималась спортом, занималась могулом изначально, вот, потом перешла в ски-кросс, но достаточно быстро сильно травмировалась, и фактически это было и началом, и концом карьеры именно в ски-кроссе. Yeah, and then when I was 19 I started ski instructing, so I took a course, and Buha ski school was full of freeriders, and that's how it was like the only way to go, kind of start freeriding. Да, в 19 лет она сдала на инструктора, стала работать инструктором, вот, а в этом регионе очень, это известный фрирайд регион, и среди инструкторов очень много фрирайдеров, вот, поэтому дальнейшая судьба была предрешена уже. And for 3 years I did some freeride world qualifier competitions, but I was again all the time injured, and I thought that it was just like too much, and I didn't want to get worse injured, so now I'm doing more like some filming stuff and photo shoots and stuff like that. Ski for fun. Да, в течение 3 лет она выступала в фрирайд мировой квалификации фрирайд тура, вот, но тоже часто получала травмы, и в общем, по истечении 3 лет она решила, что в общем, хватит уже этим заниматься, и поэтому теперь она больше занимается именно свободным катанием, снимается в фильмах, и уже в общем, в серьезных соревнованиях решила больше не участвовать. And at the moment I'm actually, or last 10 years I've been spending in the Alps and northern Norway, Finland, Sweden, but now I'm actually studying veterinary medicine in Estonia, so now it's going to be a little bit different kind of winter, so it's not going to be skiing every day, but yeah, it's still a lot of skiing. На протяжении последних 10 лет она очень много каталась и проводила время в горах, это были Альпы, Норвегия, Финляндия, в общем, практически все время на снегу, вот, но сейчас она учится на ветеринарного врача, учится в Эстонии, поэтому начала учиться в этом году, вот, поэтому этой зимой будет чуть меньше лыж, но тем не менее все равно катание будет обязательно. And I will first show you a video from Buha, which is my home resort, and then give you a little bit more presentation about that. And in the end, I haven't been talking too much, I can show you another video from northern Finland, which is like a really wild, or it's not a resort, it's a wild place good for ski touring. Да, так что дальше немножко видео о ее родном регионе. Вот, под конец у нее есть заготовлено еще одно, если будет интересно именно вот про регион, про горы. Вот, ну и, конечно, презентация. Yeah, and the first video we did with 2 of my Norwegian friends, so they came to visit me and in Buha. And we were planning to do a lot of stuff, but the conditions were really bad, so it was like skiing on concrete, but we anyway had a lot of fun, so I think the video is good to remind that you can have a lot of fun with skiing in a small place without big mountains. Да, первое видео она сделала своими друзьями из Норвегии. Ну, к сожалению, получилось не так, как они планировали изначально, погода была далеко не лучшая, но тем не менее, в общем, в нем видно, что в любом случае, в любой ситуации всегда можно проводить много времени в горах, и это будет круто. Yeah. Первый ролик как раз регион Buha, это ее родной.
Humans. Hello, Mikka. Good to go to Bihar. The one on the left side, that's where the resort is. This is like the north side of that. Some extreme skiing in Finland. And then, yeah, behind the third one, then there is this Peurakuru, which doesn't look like Finland at all. Big hill skiing. Yeah. You will be surprised. Yeah, I kind of forgot my transceiver on in Norway. What? I forgot my transceiver on for 3 days. Hyvää päivää. Moi. Ihana nähdä. Moi, mitä menee? Hyvin. Have you been in the backcountry? I have. How are the conditions, or what's been happening here? They're super safe. It is? Yeah, okay. So the snow feels actually pretty good. It's not like super powdery or anything, but there's still... It's not like concrete. No. It's not Lapis powder. No. But I think today we're just gonna ski around like the close by. From the lips. Yeah, let's check Aitakuru, maybe Perse. Very secret. Very secret. Everything is very secret here. Yeah. People are not here like they don't Hide. They don't hide anything. Hey! Mitä menee? What is it? I'm a motherfucking star boy. You should go and ski here. It's closed. Is it? Yeah. I've seen the other side, and I lost so many there. Daddy, he was waiting finally without a care. He told me to have faith that could return. He told me I'd be better due to the lessons I had learned. Princess thoughts, the priestess of space. My heiress, she rides with my queen of ways. The witch of wonders, the jinx of fame. My bitch was Yeah, I know. You almost hit the rock with your leg. That looks pretty stable. Yeah. I think it is stable. Yeah, I think it's stable. I think it's stable. Make haste, angry subjects, let's be the revolt. If we can't do so in public, smash our screens in the Gulf. Come out from your dungeons, feel the sun on your face. You can't hide behind your comments, you must see this face. Let's not destroy it, don't clean the pace. Slow down, I'm thinking, in fact, erase all the hate that fed us, don't leave a trace. Children will love, if it's in the grace. The light can win, consume my face. Mikä menikilationi? Hyvä kello. The priestess of space. My heiress, she rides with my queen of ways. The witch of wonders. Skins have had a rough life. My bitch will blunder with my whole fate. Are you okay? Lost the breath. Yeah.
Piti kontata puolet sitä matkaa. Ei jos. Joo. Motomiehet sitten. Motomiehet. Let's take the dogs outside. And now on 3. Well, it's really new. Yeah. Didn't you have a shampoo that smelled like that? No, it's not the Tard. This is just the wood. Oh yeah. But the Tard shampoo is the best one there. I'm just watching. Yeah. Diddy! I love you. What is it? Red wine. Nice, Jenni. Good morning. Would it be possible to ski in a sleeping bag? What do you think, girls? But the snow is shit. The snow is really shit. So that's what we call Finnish powder. Да, вот это мы называем финским паудером. Sorry, my English. Where is snowboard? Yeah, the three of us we know each other from competing on the qualifiers, and we just became friends there. So it was just like one of the episodes of the three of us. So yeah, but you will see a lot of pictures of snowboarders as well. And it's a lot of snowboarders in that resort. Ну, да, сноубордистов там, конечно, много, но в общем, они все втроем, они знакомы еще с времени выступлений в соревнованиях, вот, и все на лыжах. Yeah. All right. So then I try not to talk too much. So just let me if it's too much information. Постараюсь говорить не слишком много, не перегружать. So where is the location? It's 130 kilometers northeast from Rovaniemi. Да, место находится 130 километров на северо-восток от Ровaniemi. And how you get there? You can come there by car from Russia. The closest places where you can cross the border are Sallakuusma and Raja-Jooseppi. Но если чтобы ехать на машине, ближайшие пограничные пункты с российской, чтобы приехать из России, это Сала, Кусама или Raja-Jooseppi. Yeah, very good. And by train, you can take a train from Helsinki, and there is a straight bus coming to the resort. So actually, you don't need a car in the resort. Да, на курорте машина не нужна, можно доехать на поезде от Хельсинки до Ровaniemi и дальше автобусом. Or you can fly to Rovaniemi and take the bus as well. Да, ну, либо не поездом, либо самолетом можно долететь. So places to stay, there is a big hotel, plenty of cottages, some ski out apartments right next to the resort or next to the slopes, and some new glass igloo apartments
wilderness hut like this one over here. That's where we are actually inside there. Да, собственно, где можно остановиться, ну, вариантов много, есть гостиница, есть небольшие коттеджи, есть апартаменты, в которые можно заехать на лыжах, то есть иглу, есть, как они называют их, такие дикие хижины, то есть просто расположенные в лесу, вот примерно по типу той, что было на видео. And it's a small place, but there is enough restaurants and pubs in the area as well. Да, несмотря на то, что место маленькое, ресторанов, баров тут предостаточно. Who should go there? So it's basically for everybody. We have a lot of activities for families and children, and or if you just want to go there and ski the slopes, that's fine as well. Да, то есть кому стоит ехать, но ехать стоит всем. Вот, есть чем заняться, и то есть места для семейного отдыха подойдет, и есть чем занять детей, есть новые подъемники, и некоторые склоны откроются к следующему сезону. Then there is, like, if you've never done free riding before, we have a lot of like beginner courses, avalanche courses. And also, if you're more experienced, then there is plenty of possibilities when the conditions are right, when they're not like they were in the video. So you can do a lot of stuff there as well. Да, есть курс для начинающих фрирайдеров, есть и курсы фрирайда, и обучение лавинной безопасности. И для более продвинутых есть масса возможностей для катания. Ну, все зависит от погоды. Она, как правило, она бывает лучше, чем то, что вы видели на видео. So I will first talk a little bit about the ski resort. Ну, сначала немножко про сам курорт. Вот, карта выглядит вот таким образом. Yeah, so there is a couple of pictures from the slopes and the ski map. So you can see that it's actually not that many slopes in the area because it's part of the national park. And they want to save it more for free riding as well, so that's good for us who want to ski off-piste. Да, курорт на самом деле очень небольшой, вот он находится в национальном парке, поэтому количество склонов здесь ограничено и расширять их не собираются, но огромная и большая, собственно, часть открыта для свободного катания, так что место больше известно именно как нетрассовое. Yeah, like I said, it's in the national park. Last year was the ski resort of the year, so they really put a lot of effort in the resort. And actually, like, it is the most popular place for freeriders in Finland, and it has like this special atmosphere, and it is like the place where all the Finnish freeriders want to go skiing, so it's getting more and more popular. Да, то есть находясь в национальном парке, этот курорт был признан лучшим курортом Финляндии 2017 года. Вот, вроде, да, 9 подъемников, 15 трасс, одна трасса даже сертифицированная ФИС, но это самое известное, самое знаменитое именно фрирайдное место в Финляндии. Поэтому каждый финский фрирайдер обязательно считает своим долгом приехать сюда и покататься. And you see the vertical drop is only 280 meters, so it's really small. But even for people like me who spend like all year round in the Alps, so I still say that it's one of the best days of the season, or the days that I have most fun, the days that I laugh most are in there. Да, несмотря на то, что вертикальный перепад всего 280 метров, но очень интересно, разнообразно и действительно, в общем, не только она считает, что это очень классное место для катания. Да, и сезон, как вы видели, с ноября и по май. So, and then the off-piste that you can reach by lift. So here are some pictures from different places, and actually, how does the laser work? Here, these two pictures are actually taken in the middle of April. So last year we had like crazy much of snow, and the season could have continued like forever, I think. Да, очень классно то, что на этом курорте вот большинство вот этих мест, оно доступно с подъемников. И вот эти вот кадры, которые вы видите здесь, сделаны в середине апреля. Вот, прошлый сезон был очень хороший. And the video was from 2 years ago, not this spring. Да, видео было 2-летней давности. And the good thing here is that we have the lift system both on north and south side, so that means that you can
basically reach all the aspects of the resort with one main lift, and the lift takes you up with 6 minutes, so it's really modern and fast lift. Да, подъемники достаточно быстрые, то есть там за 6 минут можно подняться сверху вниз, наоборот, снизу вверх. И подъемники расположены с северной и с южной стороны горы, поэтому в общем, со всех сторон очень удобно добираться, доступно. And there is everything from easy skiing, like if you've never done any free riding, there are really good places to start, and there are also like harder places and steep forest skiing as well, which is really fun. Да, и очень разнообразный рельеф, есть места для начинающих, очень простые спуски, и есть действительно для серьезных катальщиков. Here are some other pictures. So the first one here is, that's also from last spring in April, so it was... Первая фотография слева, это тоже прошлая весна, это апрель прошлого года. The one in the middle is in Aitakuru. It's short but really steep, and you have like really some exposed places, and we have a competition there in the spring. This is actually from the competition, the picture. Средняя фотография соревнований, есть вот такой вот, ну, склон получается более короткий, но зато крутой, с большим разнообразием разных препятствий. Фотография соревнований, которые там регулярно проводятся. Yeah, and that's last spring in the forest as well. Это тоже прошлая весна, это катание в лесу. Does anybody at this time have any questions or? Да, если есть какие-то вопросы, то задавайте. Yeah. Аэропорт ближайший и инфраструктура. Аэропорт Равниеме ближайший. Ну вообще, ну человек поедет из России, да, с Москвы. Ага. Ну, максимально приближенные координаты ему добраться, с кем связаться, ну, все прочее. Just give out the contacts and how to get there. With like the transportation or? Ну да, как вначале она говорила, то есть это аэропорт ближайший, это Равниеме, от нее автобусом прям непосредственно до курорта. Вот, а на курорте там в общем, мест для размещения тоже разнообразных много. Can you tell a few words about the price of ski pass, please? There are like a daily bus is about 40 euros. It depends a little bit. It's like, I'm really bad at with this your money with the plus, but yeah, if you remember 40 euros. Yeah, 40 euros. 40 евро день цена скипаса. And it depends a bit like if it's low season or high season, and if you stay a longer time, then yeah, then it's not that cheap and or not that expensive. I mean, yeah. Ну есть, конечно, тоже разница там высокий сезон, низкий сезон, там несколько дней, один день. В общем, я думаю, что в интернете на сайте курорта наверняка эта вся информация есть, но в районе 40 евро. Правда ли, что в Лапландии можно на каждом углу встретить оленя? Is it true that in Lapland you can find the polar deers everywhere? Find the what deers? Deer, reindeer. Yeah, we have a lot of reindeer. Yeah, that's true. Действительно много. Yeah. Иногда идешь вверх по холму, они там пасутся. Они как коровы там. And actually sometimes the reindeer come to the ski resorts, and there was once a racing competition with the Super G, so the speed is really fast, and there was one reindeer who came to the course, so that was like, okay, we need to get the reindeer away from here. So that, yeah. Да, у них был случай, когда олень выбежал на трассу соревнований во время проведения старта фист, да, во время супергиганта. Вот, пришлось останавливать. How fast is the polar light? The aurora lighting. How fast? Yeah, how often? Yeah, in the winter it's actually quite often. So basically, and in the autumn as well. So if the sky is clear, then it's very often. Well, every week at least. But if it's like really foggy, so then you don't see it. But if the sky is clear, then you see it. Да, полярное сияние часто можно видеть, то есть уж каждую неделю это точно. Главное, чтобы было чистое небо, и наиболее часто это зимой и осенью, а не чаще.
все-таки по поводу кондиции снега, насколько характерна вот те кондиции, которые мы видели в видео? Это все исключение из правил, или это вот финиш фрирайд, это было В правильно? каком месяце это снимали? Which month you made your that video? That was in the end of March, but like. Конец марта. Yeah. How often you have this kind of condition? It depends so much. Like the first day was really nice when we decided to ski in the ski resort, but then after that it was like really windy and they closed all the lifts because of the wind, and then everything was gone, and so it was just like crust, but you never know. And you will see later pictures of this year's conditions. And все зависит от погоды. Вот, то есть, когда они начинали снимать фильм первый день, и они разминались на трассах курорта, было вполне хорошо. Вот, а потом задул очень сильный ветер, подъемники остановили, вот, поэтому, собственно, они поднимались на камусах. Вот, но ветер сдул все, задуло корку и стало не очень долго. Но бывает. Как далеко это место от Леви? How far it is from Levi? It's 160 kilometers, so they are quite close to each other. 160 километров. Could you please compare Levi ski resort and this one that you mentioned? Yeah, I can. They are very different. Levi has a lot of lifts, a lot of slopes. They have like, in my opinion, they have some really nice slopes, but most of them are quite narrow, and the resort is really crowded often. And they have some like forest skiing, like really easy off-piste compared to here, where we have like very many different areas, a lot of touring as well. So they are actually really, really different. And Levi is more like, it's kind of like a big village where a lot of people go even without skis, and to Pyhä everybody comes there because of skiing. Леви очень сильно отличается от Pyhä в том смысле, что в Леви очень много трасс, там многолюдно трассы, но по ее мнению трассы более узкие, вот, и это можно есть катание по лесу, но достаточно простое и не такое разнообразное, как здесь. Yeah. What about avalanches? Does they exist or not? I will come to that. It does exist, and it's a little. Про лавины, да, бывают. Сейчас она дальше про них еще будет рассказывать. Shall we continue? The water? Yeah, you will see him too. He snowboards, by the way. Okay, so the weather and the snow conditions, there has been a little bit of that already. So as it is located up north, there are often long cold periods. Но поскольку место достаточно северное, вот, то бывают, зимой бывают длинные периоды с реально холодной температурой. And that How cold? It can be almost -40 sometimes. Может быть и -40. But -30 in the winter is like quite often you can have that. Да, зимой -30 это нормально. So that means that the snow doesn't bond well because there are normally no like really warm periods in between. So the snow very often stays faceted. So that means that there is a risk of avalanches quite often. Да, и часто, то есть снег холодный, часто перемороженный, поэтому в общем, риск возникновения лавин бывает довольно высокий. And I've been working in a heli skiing company in Sweden, and they have mountains over 2,000 meters. And we had some customers that thought that Sweden doesn't have avalanches, and we have way smaller mountains, and we have sometimes really big avalanches as well. Да, она работала несколько лет в хелиской компании в Швеции, то есть горы там в Швеции горы выше, там есть больше 1000 метров перепады, высота некоторых пиков за 2, вот, но тем не менее почему-то риск возникновения лавин там ниже, чем вот в их месте, хотя вроде бы не горы, а холмы и перепад маленький. And it changes, like you can have some really sunny, warm days, and then you can have this kind of day when it's like crazy winds and really cold. Как везде в горах погода может меняться достаточно быстро. But that's заранее не угадаешь. But that's how mountains are. You never know how it will be. Как это? В горах не угадаешь заранее. Here are some pictures from really cold days. Да, это реально холодные дни. Несколько фотографий.
Ну да, судя вот white, волосы замерзшие. Yeah, that was in the backcountry. We were touring there with my sister, and it was cold. But when you move, then it's not that bad. Да, это в тот день она с сестрой ходила на скитуре, то есть, в общем, было интересно. Here are some more. It's mainly about the cold days, the pictures, but we will have some spring pictures as well. Да, здесь снова, это снова зима, это холодно. So snow safety, if you're wondering why I have a picture of a dog in a snow safety slide, she's not an avalanche dog, she's a mother of my child, my dog. My dog is my child, so basically it's true. But it's this is in front of the ski school, so my dog used to be with me there quite a lot. Sorry. Да, ну на самом деле про безопасность, то есть это, значит, собака это не поисковая собака, которая ищет в лавинах, вот, просто это один из щенков этой собаки живет у Jenni дома. And so the Pyhä Ski School is organizing a lot of snow safety courses and also backcountry trips, like guided trips. We have 7 or 6 snow technicians who have been like really educated on the snow safety stuff. So, and it's also, you can, if you don't want to take a course or if you don't want to have a guided course, it's always good to just walk into the ski school because they have the latest information about the snow safety. В лыжной школе есть несколько специалистов, 6 человек, которые именно занимаются обучением безопасности в горах. Вот, но даже если вы не хотите брать у них уроки, брать какой-то курс, то все равно туда стоит зайти и узнать последнюю сводку новостей, то есть что, какая ситуация на курорте, что какое состояние снега и куда стоит ехать, а куда нет. And by the way, the dog is Siberian Laika, so it's a Russian dog. Да, собака это сибирская лайка, так что. And here is some pictures of checking the snowpack, so making the avalanche bulletin. Да, вот фотографии, как раз проверка состояния склонов и выпуск, подготовка лавинного бюллетеня. So the backcountry, so where you don't get with the lifts anymore. Да, и большой регион, куда бэккантри, куда подъемники не доставят, но можно дойти самому. So there is a little introduction of different areas over there. So the first one is, Pyhä is like a row of these hills. So the first one, the number 1, is where the ski resort is, and then it goes like number 2, number 3, number 4. That's how we talk about them. Да, сам регион это цепочка вершин небольших. Собственно, номер 1, как они все называют их по номерам, 1, 2, 3, 4. Вот 1 это как раз там, где находятся горнолыжные курорты, где подъемники. Вот, а дальше на соседнюю уже нужно ходить самостоятельно. Yeah. Номер 2 это Ukon-Hattu. Yeah, exactly. Good pronunciation. And the thing that's good to know here is that you're not allowed to ski everywhere because of the plants, and also because under there goes a ski track or a snowshoe track, and if there is a big avalanche that releases, it's a terrain trap, so you can't escape anywhere. But it's signed, so you should not, if you see a sign that you're not allowed to go there, then you really shouldn't, because it's really dangerous. Нужно знать, в каких местах стоит кататься, потому что не весь регион разрешен для катания. Есть опасные места, в которых в случае попадания в лавину то есть там нет вариантов выбраться оттуда, вот, то есть убежать от нее некуда, поэтому, но тем не менее все промаркировано, поэтому можно понять, куда можно ехать, а куда нет. And that's my child over there, the hairy one. Вот эта фотография, это как раз она со своей собакой. We were marking, there was a ski touring competition, so we were there to just mark where they are supposed to ski so that they don't get, or where they're supposed to tour, that they don't get lost. Да, это они подготавливали трассу для соревнований и ставили разметку. Here is a picture of that. Here you see some tracks, here you are allowed to ski, but over here you're not allowed to ski anymore. And you see that it's quite convex as well, so if something releases here, you are
you can't escape anywhere. Да, вот basically. это как раз типичный пример, то есть с правой стороны вот видно следы, это место разрешенное для катания, а наоборот вот эта левая часть, она для катания запрещена, поскольку склон достаточно крутой, он уходит вниз в такое в ущелье, и в случае возникновения лавины убежать там некуда. Here are some pictures from there, but this is actually, the second picture is from the first one, so where the ski resort is, but here you see this big face. Here you're not allowed to ski anymore, and you see this is quite steep. People sometimes still go there, but it's not allowed to do that, and you can see it's several hundred of meters, so if there is an avalanche they can be, like in Finnish aspect, they can be really big. Да, вот фотография сделана с первой точки, с первой горы, где находится сам курорт. Вот, на фотографии видна вторая, вот, очень классное такое снежное поле, но оно тоже для катания закрыто, потому что там всегда высокая вероятность возникновения лавин. And then the number 3, which is called Noitatunturi, and it's like the witch hill. Третья часть, третья как гора, сопка, как ее можно точнее, наверное, назвать, это такая, то есть они ее называют между собой там Ведьминская гора. But why this? Because Pyhätunturi actually means like a holy hill, so it used to be the places for the Sami people and the witches. So there are like almost all of the names are from back in the days when the witches were like throwing off people from the mountain and seeing if, or not the witches, they were throwing off the witches to see if they are witches. If they survived, they were witches. If they didn't, they weren't. But they were dead anyway. So. Ну да, названия сохранились со старых времен, когда люди там пытались найти ведьм там и выясняли там человек ведьма, человек или нет, то есть, ну, в общем, поэтому, в общем, многие и бросали некоторые с горы, чтобы понять, ведьма или нет, но, в общем, с тех пор сохранилось достаточно много названий. Has any of you, by the way, been to Finland? Yep. А кто из вас был в Финляндии хотя бы раз? Have you been? Yeah. Have you been skiing there or just like? Okay. Where did you go? Okay, yeah, that's a bit more up north from Pyhä. Yeah. Roka. Okay, it's owned by the same company, so they are like brother and sister resorts. Да, Рука управляется той же компанией. Have you been skiing in northern Russia, any of you? А на севере России в Хибинах кто катался? Yeah, I can assume that the conditions and the snow pack and everything is quite the same. Но у нее есть подозрение, что условия достаточно похожие должны быть. Yeah. Always packed, by the way. Yeah, okay, yeah. Yeah. Yeah, but the witch hill, the nice thing about these places is that you can ski in many directions, so it's not only the north side or only the south or only the west, so you, depending on the conditions, you can choose where you have the best snow. Но эта гора хороша тем, что здесь можно кататься во все стороны, вот, и выбирать, в зависимости от дня, выбирать лучшие условия, смотреть где, то есть разнообразие, есть где выбрать. And for example, this place, you can take the lift up and then you can ski almost all the way over here, so you can do like lift-assisted ski touring as well, so that's really nice. Ну да, то есть здесь частично можно подняться на подъемнике, первую часть, дальше уже уйти на ски-туре. Yeah, there are some different pictures from touring. Еще немножко фотографий. Some more. This is from last spring, and the thing that's really funny about this picture is that you would think that this was really good snow, but it was one of the worst snows that I skied last winter. It was like crust and it was really hard. This was last April, I think. So was it wet? No, it wasn't wet. There was a crust on top and it was like really hard to make a turn. Очень, да, фотография очень красивая, но на самом деле это один из самых ужасных дней вообще за весь год, потому что была очень толстая корка и, в общем, поворачивать было очень сложно. So it's not always as good as it looks like.
This is from the same day actually, and here this is a little bit different aspect, and there the snow was really nice, so that's the good thing, you can choose where you ski. Вот эта фотография сделана в тот же день, но на другом совершенно склоне, и здесь там со снегом было все в порядке. And then there is Peurakero, and that's a place that it takes some time, it takes a few hours to go there, but it's really worth visiting, and it doesn't really look like Finland at all. Да, Peurakero — это еще одно место. Сюда нужно потратить несколько часов, чтобы до сюда добраться, но оно действительно того стоит, потому что это совсем не типично для Финляндии рельеф. And you can see that it's short, but it's steep, and there is like really nice terrain over there. And if you want to see a really nice clip of this place, if you know a snowboarder called Autti, he made one episode from Pyhä, and they had like crazy conditions there, and you should check it out if you... Да, это место, здесь склон достаточно крутой, вот, из-за этого короткий, но тем не менее очень интересный. Вот, и один из финских сноубордистов снял одно из самых, наверное, известных у них видео как раз именно в этом месте. We went there, or we normally go there the day before and stay in the wilderness huts because it's so far, so it's easier to. Да, обычно, когда они ходят в это место, то они выходят заранее, потом ночуют там в небольшом домике на горе и уже на следующий день катаются. Some more pictures from there. Here you have the northern lights. Да, вот и северное сияние. And then the timing. Yeah, you never know. If you book a trip, you never know if it's going to be raining or if it's going to be really nice and sunny. But that's the same with all the places. Apart if you go to Spain, then you know that it's probably going to be sunny. But да, в начале сезона очень часто очень холодно и практически никого нет. Световой день короткий, но и никогда не знаешь, сколько там будет снега. Может быть много, может быть мало. Но это начало сезона. And my favorites are the early season and late spring. Because early season, you have short days, but the light is like this, so it's ridiculous how pretty it is. Но на самом деле ей очень нравится начало сезона, потому что, ну, хоть световой день и короткий, но зато очень специфический свет, вот как сейчас. Ну и второе время это уже весной в апреле. This is last October when we started the season there. Это вот открытие сезона в прошлом октябре. November a couple of years ago. The light is just, it's so nice. Да, это ноябрьский свет. А как долго световой день в этом районе? Вот, in November, how long is the daylight? Sun? Just a few hours. So basically, this day the sunrise and the sunset were at the same time. So it's we didn't know. I don't know if this is sunset or sunrise because it just goes up and goes down. Очень короткий. Yeah, probably. Yeah. Несколько часов всего световой день, поэтому по фотографиям невозможно понять, это рассвет или уже закат. Потому что очень похожи и очень близко. And these are they are actually all the same day, so the color is just changing. It goes from yellow to red and purple and everything between. Все фотографии все того же дня, то есть из красного, пурпурного в желтый и снова в красный. Just that the one thing about early season is that the base there is really rocky. So if you want to go off-piste skiing, so then you need to have a good base, because otherwise you will get hurt. Ну, вы должны быть хорошо подготовленными, и сами лыжи должны быть тоже. Вы должны быть готовы к тому, что будут следы от камней, потому что камней в начале сезона еще много, и поймать их гораздо проще. Here you have some snowboarders. Да, вот, кстати, бордисты, кто спрашивал. And this is actually from, it's a black piste that they don't prepare before later in the winter. So when there is snow, but it has a good base, so that's really like skiing an off-piste. So that's really good place to ski in the early season as well. That's where we are all the time in the early season. Черная трасса, она относится к трассе курорта, но она никогда не готовится, поэтому после того, как выпадает снег, по ней очень классно кататься. And when there is not crazy lights, so normally it means that it's snowing and a lot of snow. So last year I've never skied that kind of snow in Finland. Here is one picture of
as of a snowboarder again. So it was crazy beginning of the season. Да, в прошлом году тоже самое начало сезона, но было одни из самых лучших снежных условий, потому что прошлый сезон был не самый идеальный, вот, но тем не менее в начале был очень классный снег. Here also from last beginning of the season you see that it's like 50 centimeters of new snow. Да, видите, то есть снега по колено, это начало прошлого сезона. And there was some spring. Это уже весна. Ski touring. It is a lot of sun, so it's not always cold and windy. Да, в это время года уже много солнца, много света, так что уже нет такого дикого ветра. And this picture is taken in the end of May. So это конец мая. So it's in the piste, the lifts were closed, but it was still snow, so we just went touring and skied down. Да, уже курорт уже закончил работу, подъемники не работали, но снега осталось достаточно, поэтому просто поднимались на камусах и катались в свое удовольствие. What else you can do? Yeah, like Aurora, I think that's one of the most interesting people from what to do there. You can do cross-country skiing, snowshoeing, and then we have a company called, or not we, I'm not part of the company, but there is a company called Bliss Adventures, and they have like fat biking, they have electronic fat bikes, ice climbing, a lot of that kind of stuff. Да, есть еще, конечно, в этом месте можно кататься, не только кататься на лыжах. Да, конечно, наблюдение за полярным сиянием это такое одно из наиболее известных и знаменитых вещей, но также можно кататься на беговых лыжах, можно ходить на снегоступах. Есть компания, которая называется Bliss Adventures, которая предлагает катание на велосипедах на широких фэтбайк, то есть широкие колеса. Причем как полноценный велосипед, так и электро. Ну, может наоборот, продвинутый. It's actually super fun. Oh, sorry. И также можно заниматься ледолазанием. А табаганчики есть? The what, sorry? Табаган. Toboggan. The sledge. Sledges by the track or just normal sledging? Yeah, there is like a small kids place as well for kids, but not like in the Alps, not that kind of. Не так как в Альпах, то есть для детей есть небольшие. Нет, там для взрослых есть. Ну не в Плюхе. Серьезно. Ну вот в Плюхе нету для. I did the fat bike with the electric assisted fat bike last year, and it was like on an unprepared track, and I do biking, but I'm really afraid of crashing, and I was crashing to the snow like all the time, just like going around, but it was really fun. Да, я пробовала кататься на велосипеде в прошлом сезоне, вот, но то есть на велосипед она любит, но очень боится падать. Но вот когда она поехала по трассе, по подготовленной, то падала постоянно. Вот, поэтому не самое лучшее, видимо, воспоминание, но судя по всему, было весело. Here is they freeze and ice fall. That's actually my dad over there, so it's just like a place to try or to practice and this area here is очень классное место вот именно для практики, для тренировок в ледолазании. То есть не специально намораживают скалы таким образом. And this area here, it's super fun to ski. It's like a small pillow line, so it's really nice area to ski as well. Да, это вот еще один пример рельефа, как такой небольшие дропчики, прямо один за другим. В общем, место очень интересное. And then I will just talk a little bit about this, but there are a lot of different kind of freeride events, like with different levels, beginners to experts. More like next year we will have like more about technique stuff for freeriders. If you want to learn rope work, mountaineering, a lot of different kind of stuff, competitions. Да, и по выходным проходит очень много разных мероприятий, соревнований, тренировок, то есть и как работать с веревкой, то есть фрирайдные соревнования, обучение, в общем, программа очень богата для выбора. Ski-cross, off-piste ski-cross. Да, внетрассовый ски-кросс тоже одно из развлечений.
And then there are some party weekends. So 1st of May, it's a really big thing. Да, бывает несколько карнавалов, в частности, вот первомайский. Yeah, so it's like an 80s skiing party weekend. It's really fun. Да, такой назад 80-е. But you might have a headache the next day, just so you know. But it's really fun. And there you have the Santa Claus. Да, да, Санта-Клаус тоже там. Do you have any questions? Yeah. Да, какие самые еще вопросы? You are very nice. Sorry, my English. Your dog is so nice too. What is her name? Nudi. Nudi? Yeah, if you know Moomi, the children's cartoon, do you know the Finnish, like the big white heads? She's one of the characters in there. Yeah, she's really nice. What about финская баня, sauna? Yeah. What about sauna? Yeah, when everybody has sauna, and sauna is like the most important thing. У каждого финна есть своя сауна. Они там везде. And when my Norwegian friends were there, they are not that into sauna, but I think during the 2 weeks that they were in Finland, they tried 13 different saunas during that time. Ее подруги из Норвегии, вот, и в сауну практически не ходят, то есть у норвежцев нет такого отношения, но за те 2 недели, что они были у нее, они были в 13 разных саунах, вот, так что, я думаю, прочувствовали все. Any more questions? Anywhere from Finland or Norway or Sweden up north there as well? Yeah. Когда, по-вашему, начнется сезон в этом году? When do you think the season will start this year? This year, they open the lifts on 15th of November, so in 3 weeks. Через 15 ноября открытие курорта, то есть включение подъемников. I think it's snowing at the moment, so. Она говорит, что, наверное, идет снег уже сейчас. Я хотел уточнить вот по поводу лавинной обстановки именно вот на севере. Мы просто в прошлом году были с Арисельки, она спрашивала, да? Вот, но мы в основном катались на беговых лыжах, на горных очень немного. В этом году хотим повторить и хотим больше времени на горных лыжах проводить. Вот насколько лавина опасна именно та зона? Знаете? Потому что ски турит. What about avalanche situation in Sariselka? I haven't been skiing there that much, but I think it's not that big a problem there because they don't have that steep places. It's a lot more like mellow terrain because here we have like up to 40-45 degrees places. So I think the snowboarding is the same, but and there are not that many people skiing or snowboarding off-piste. Там не так много людей, катающихся вдоль трасс, и там не так круто, то есть склоны более пологие, и такой проблемы с лавинами, как в Ири, там нет. Doesn't make sense to travel to this place by car, like to move to St. Petersburg. Yeah, if you go to St. Petersburg, then it's easiest to go to Lappeenranta and drive up from there. It is like 900 kilometers drive from Lappeenranta, so from here it's, I don't know, quite far. But it's really easy with the train or by plane. So, and if you stay in the resort, you don't actually need a car because everything is like close. Ну да, если добираться на машине, то от Лаппенранты где-то 900 километров. Вот, Лаппенранта это ближайший к Питеру пограничный переход. Вот, но вообще можно легко добраться на поезде или на самолете, потому что на самом курорте машина не нужна. Была ли ты в Сочи? Как тебе там? Я не знаю. Have you ever been in Красная Поляна in Sochi? No, unfortunately. It would be interesting to go. This is my first time in Russia, so. Да, она первый раз в России, вот сейчас, вот самое в Москве. Вот, поэтому в Поляне еще. Погнали! Да, come to the Star Camp. Yeah. The what? It's the first snow came to Elbrus region on the top, and we saw already some snow at Krasnaya Polyana on the top of the mountains. Cool. Nice place to be. Yeah, I can imagine. I've heard a lot of good about it. У нее все впереди.
Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за то, что сегодня были с нами. И в этот вечер самое главное, сейчас произойдет событие, наверное, самое сладкое и вкусное, которое ждут очень многие. В любом случае, завтра мы ждем вас на 4-м дне с огромной программой, с интересными спикерами, с интересными мероприятиями. А сейчас я приглашаю вас пройти в зону бара, где вас ждет очень вкусный и приятный сюрприз. Спасибо огромное, друзья!